ne gatho cia manyamwa makiria tabarira ne ari kiuma ngoini na turathii na mbere gukorwo tukimurika maundu matiganite thiini wa ikereka ritu ria gatatu na ikereka ritu ria muthia tugikorwo tukiarania na atongoria tugakimenya uria maundu maragithie na mbere na muthenya wa umuthi tukiri na engineer Lawrence Kaforo candidate wa kindu gigwitwo gituro kia ubunge mwena wa Roysambu kana gicigo bunge kia Roysambu na ne arakorwo akigeria thiini wa gituro gikino miti ndinakorwo ikigana kuringana na uria arakorwo ikijira muthenya wa umuthi tukorwo tukiarania nake tukimenye hihi mitaratara irahana atia thiini wa thabari ino ya IBC no tuihoke IBC ukorwo gituhe maumirira mega ma gituro kia o president oho akirugumana kiama kia NAC giki ni kiama kiria gikorwo kinyitirirwo ni muruto mutha wa ngari wa Karua tukimenya hihi ni ha maraikorio makihetia ithabu na hihi makoretwo makiuga it's coming home no metikitie ati no mekorwo makihotana thiini wa gituro giki kiria mekorwo magitwara maumirira ma gituro gia president thiini wa kindu gitwo Supreme Court icio nicio ciretu gukorwo tukiurania nacio muthenya wa umuthi na kwa wina kiurio giothe namba itu ni gibugu 1937 kuria gwa Facebook ni Wega TV KE mutambo itu ni wa Twitter ni @WegaTV gakorwo kerania na ithuĩ tugukorwo tugicokerio ni mutongoria witu muthenya wa umuthi tugitwarana o wega muthenya wa umuthi ujizikire tukorwo tugicenjia thiomi o hanini tugikorwo tukihuthira rũthiomi rwa Gĩthweri na ngunyitio geni thiini wa ndereti ya muthenya wa umuthi. Karibu sana kiongozi. Nashukuru. Siku nyingi. Unajua hapa nimeshazoea kukuja hapa sasa. Karibu sana. Nasikia niko nyumbani. Kabisa. Yes. Nafurahia sana kukuita tena na ukaja. Kuna wale ambao ukiwapigia saa hizi sijui kuna shida gani hawapatikani, labda kama alipata kiti ama hakupata kiti. Wote wanatokomea, lakini kabla tuingie katika hiyo labda safari usalimie mtazamaji wa Wega TV na labda jieleze. Okay, nataka kushukuru Wega TV kwa mwaliko huu na tena pia kushukuru wakaaji wa Roysambu constituency kwa sababu ya vile walijitokeza siku ya kupiga kura na wakapiga na amani kama vile tuliwaomba, hakuna vurugu imetokea, na nimeshukuru pia vile walipiga kura, vile walijitokeza na amani ambayo walionyesha na upendo wakati wa kupiga kura, na ninataka kuwapongeza kwa wale viongozi ambao walichagua kwa sababu kila wakati kuna viongozi wake, na ningewaambia shukran na kuambia waendelee kukaa na amani na wajue kwamba siasa bado zinaendelea na tutakuja tena kuomba kura, kwa hivyo tunashukuru. Karibu sana. Tutaanza na ile feeling. Unajua wakati mwingine wakati mtu ameshinda tunajua feeling ni ya furaha na kadhalika. Labda Assembly ya Roysambu sababu chakula na wengine wanakuambia shida mingi sana ambazo huwezi kuzitatua zote. Na nilikuwa nikisikia vile wale tulikuwa tunashindana nao vile wanatatua shida kama hizo, sababu pia wao walikuwa wanaomba pesa za hospitali, mambo ya mazishi, mambo mengi, vijana kazi, mambo ya youth groups zenye ziko Roysambu constituency. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo nilipitia na nilisacrifice resources zangu na savings, na pia nikasacrifice resources za wale walikuwa wananisaidia kwa investment ya campaign. Na nilijaribu vile ningetaka kuona watu wamesaidika, wale ambao ninaona hapa ninaweza kusaidia. Na kwa hivyo wakati matokeo yalitokea na nikaona nani alikuwa mshindi na nikaona hiyo vile wengine waliperform, sikuwa na shida na hilo kwa sababu nilikuwa najua changamoto zilikuwa mingi zangu, kwa sababu challenges zilikuwa mingi, na nikiangalia naona ni nini sikufanya ambacho wenzangu walifanya, ni nini wenzangu wamefanya ambacho sikuwa nimefanya. Kwa hivyo nikaangalia nikaona victory yao haikuwa misplaced. Walikuwa wameshinda cha ukweli, na kwa hivyo hapo ninawapongeza pia wale ambao walishinda. Yule alishinda Mwafrika na mpongeza. Sasa ni jukumu kwake ajue vile atafanya kazi. Mimi vile nilifeel ikiwa it was a good challenge to me. Na ilinisaidia pia nikaelewa mambo mengi, nikaona watu vile pattern ya voting yao vile ilikuwa,
na nikaangalia nikaona ni nini nilifanya ya mwisho ama ni nini nilifanya nikianza na ni mambo gani yalitokea hapo ndani ya huo wakati wa campaign ambayo ninaweza fikiria in future ninafaa kuzuia na ni nini ninafaa kufanya. Kwa hivyo it was a big lesson to me towards the future politics of Roysambu constituency. Kwa hivyo nina appreciate vile walipiga kura na ninawashukuru sana na yule alishinda pia ninampongeza kwa ile vile alipata, na ninafikiria ni mtu amekuwa akiomba kura kwa muda mrefu, na pia umri wake na pia resources ambazo ameput in kwa wakati wa campaign over the years. Kwa hivyo victory yake haiko misplaced, victory yake iko sawa. Na pia ambao tulikuwa nao ni vile tu hata kama hatujawahi kuwa na yeye tuongee hivi but ninafikiria pia yeye amejua kwamba kwa umri wake na wale ambao wanashindana nao Roysambu constituency haitakuwa kitu rahisi ya kuchukua, sababu tumeona Wakenya wametuonyesha ukienda kwa watu waombe kura wanaweza kupea. Na kwa hivyo Roysambu constituency pia wanatuangalia na sisi vijana tumeona vijana wanapenda vijana. Na kwa hivyo our future is very bright kwa kuomba kura na wale vijana wa Roysambu na wenyeji wa Roysambu wengi wamenipigia simu wakiniambia pongezi kwa vile umesimama, wakati huo mwingine kuja tutakusikiza. Kwa hivyo mimi naona it was good na kwa hivyo yule ambaye ako ndani akitaka tumsaidie kazi kwa pale anaona talents ambazo tuko nazo tunaweza msaidia, I'm willing. Na wengine pia kuna wengine walikuwa wanashindana, kuna vijana wengine anaweza angalia aone kama anaweza fanya kazi na wao, kwa sababu akiona anataka kufanya kazi bila kusaidiwa na wale walikuwa wanapingana na yeye, hizo ni fikira zake. Kwa hivyo ningemuomba pale alipo aangalie vile anaweza tumia viongozi wa Roysambu kufanyia watu wa Roysambu kazi. Kila mtu ako na something ya ku provide kwa Roysambu. Mimi nimeinteract na most of them na I can tell you kama ni mimi ningeshinda ningeanzia na wale ambao walishindwa. Nione vile wanaweza fanya kazi na wao, especially the young na women, kwa sababu there was a woman mwenye alikuwa amevaa. Hao ni watu nafaa kukaa na wao ujue to strengthen your base because they have a base na watu wanawapenda. Yes. Na ni vizuri umetaja kitu cha muhimu sana, kushikamana. Na labda kushikamana inaanza na maongezi ama ile kushikamana inaanza na labda kuongea na kila mtu kupeana labda maoni yake hapa na pale. Na nilimsikia president elect ambaye ni Daktari William Ruto akisema kwamba yeye alipigia mwaniaji Raila Amolo Odinga simu. Labda wewe kwako umejaribu ama umepiga ile effort ya kufikia ule ambaye alishinda Afrika kumuuliza kama mnaweza fanya kazi pamoja? Sina namba yake ya simu, sitakudanganya, sina namba yake ya simu. Kuna group ambayo ilitengenezwa na returning officer wakati tulikuwa tunafanya mambo ya IEBC preparation for election, na niliona pale watu wote walikuwa pale except Mwafrika na Wakenya. Kwa hivyo sasa kama vile niliona Mwafrika yuko pale na tena Wakenya pia yuko pale, nikaona wakiwa watu ni kama wana undermine watu wengine, sababu Lee Mushiri yako pale, Mwendani yako pale, Ndego wako pale, Kezia yako pale, Munyoroku wako pale, wale wengine wote wako pale. Hao wawili mbona wako pale na tulikuwa tukifanya mambo the same. Kwa hivyo mimi nikaona ni watu wamejitenga kimpango, ikakuwa ni ngumu sana kuanza kuapproach, kwa sababu wametuonyesha hata kwa hiyo group ambayo it's headed by the returning officer and his two deputies wako pale ndani. Mambo yote ambayo tulikuwa tunaongea pale ndani wao walikuwa wanaambiwa outside the group. Sasa anything ikipostiwa pale, oath of secrecy document ikitumwa pale ndio tu print, ndio tutengeneze our agents na our chief agent, all of them wao walikuwa wakipata wapi? Wao walikuwa wakiongeleshwa kando. Kwa hivyo that was a statement that mimi nikaona kama hawataki kukua pale kwa group tuone maoni yao, basi they don't want to work with us. Kwa hivyo inakuwa ngumu kuapproach mtu kama yule. So na unapata pale their PAs are not there also. Ile unaweza sema acha niongee pia na PA wake. So how do you approach the such kind of a person? Kwa hivyo wao wenyewe ndio wanajitenga, wanakataa kufanya kazi na watu wengine. But kama wangekuwa pale ingekuwa inakuonyesha wako transparent na kweli huyu mtu hata kama ni PA yake ako hapa, umesikia maoni yao, so unaweza start somewhere. Unaona? Unaweza anzia mahali. Ni kama msichana vile unaongea na yeye. Msichana ukiongea na yeye unaweza ongea na rafiki yake. Umwambie huyu msichana rafiki yako nampenda, hata kama sioni akiongea sana, hebu niambie ninaweza kuongea na yeye ama naweza kunipea namba yake ya simu, mambo kama hayo. Lakini sasa kama hata huyo rafiki yake mwenyewe hayuko approachable,
hayuko anywhere to be seen, hayuko mahali popote unaweza ongea na yeye, utaanzia wapi pia wewe? Wewe utaanzia wapi? Ruto alipigia Raila kwa sababu alikuwa na namba yake. Unaona, hakupigia mtu ati PA wake, alikuwa na namba yake, akamcall direct, na wakati Raila aliona namba yake, alijua ni Ruto anampigia, akachukua simu. Unaona? Kwa hivyo unaona, that tells you that wao watu huwa wanaongea. Unaona? So huyu mwingine naye mwenye hataki kukua na any much relationship with you people, where do you start? Itakuwa ngumu, lakini hatuna uhakika na hilo. Tuangalie, nimesikia umetaja IEBC na kupitia returning officer. Najua umepitia katika hii process, lakini kuna wale ambao walikubali, na nisikia maafisa ama wale maafisa wakuu wa IEBC wakisema kwamba haswa Hussein Majan Hussein akisema kwamba wakati huu wa 2022 tumekuwa na chaguzi ambao ni haki na kweli, akilinganisha na labda zile ambazo zimekuepo 2017, 2013 na hapa hata nyuma 2007 na kwingine. Akasema hii ndio ambayo chaguzi ambayo imekuwa safi kabisa. Unadhani kama wewe unaweza shuhudia hilo? Ulikuwa katika ile labda nafasi nzuri, labda hata kuniliko kuwa katika ile nafasi ambao labda uliingia katika hii chaguzi wewe mwenyewe ukiwa mwaniaji wa mbunge? Okay, mimi focus yangu ilikuwa Roysambu constituency. Unajua sasa Majan anaongea mambo ya Kenya mzima. Mimi sijui mambo ya Kenya mzima. Mimi najua mambo ya Roysambu. Na mambo kama kuna area nyingine najua ni si kubwa, ni area ndogo, kwa sababu lazima ufocus mahali fulani ndio uweze kuelewa changamoto na watu na vile kuliendelea. Hapa Roysambu ulitosheka na labda zile steps ambazo walikuwa kufanya kutoka kwa changamoto IBC. Mimi sikuwa na agent kila mahali kwa sababu walikuwa wakitaka kulipwa pesa mingi ambayo tulikuwa tumefilisika ama tumeishiwa na zile pesa. Sasa wanataka kulipwa, mtu anataka kulipwa 1500 minimum ndio aende ile kazi. 1500 minimum, tuko na 230 polling stations ama streams. Ukipiga 1500 times 230 hiyo ni pesa ngapi? Polling center moja iko na streams kadhaa. Tuko na 20 polling centers. Hata ukisema ni 1500 times 20 hizo peke yake, hiyo ni 30,000. Unaona? So huyo ni mtu atakuwa tu kwa polling center, hataweza kukua na kurukaruka ako. Polling center inaweza kuwa na 11 streams. Sasa kama ni class, kama ni shule, kama ni 11 classes na umeweka mmoja hapo na kuna class 11 zenye zinatumika, hataweza kukua kwa hizo zote. Anaweza kuruka hapa aende hapa, lakini something can happen on the other side. Kwa hivyo haya mambo tu unaoga mikono unasema okay, like you really need to be very much prepared to employ these agents, sababu they want to be paid. To employ them ndio wakufanyia hiyo kazi ya kukua macho yako. So according to me, nafikiria uchaguzi ulikuwa haki. Ulikuwa haki sababu watu wenyewe walijitokeza. Na wakaenda wakapiga kura. Sasa nini nyingine unataka? Na walipiga kura na hakuna vurugu walikuwa nayo. Na ukiangalia pattern ya representation vile walipiga kura, there is a pattern emerging out of it, which is a representation of what is happening all over Kenya. Naona Nairobi UDA haijakuwa na umaarufu sana Nairobi, ndio wamewin senator. Lakini ukiangalia governor ilikuwa closely contested, woman rep closely contested, senator. Unaona, senator ndio inakaa alikuwa ko better. Unaona, ukiangalia mambo ya MPs na MCAs, wengi ni wa kutoka upande wa Azimio in Nairobi County. Ukiangalia kama ni MP ambayo nilikuwa mimi napigania, ni Roysambu imetoa MP wa UDA na sijui Embakasi sijui East or something or Central somewhere. So unaangalia unaona umaarufu wa UDA uko outside Nairobi. Na ukiangalia vile watu wamepiga kura especially Mlima Kenya na North Rift, kwa sababu hapo ndio umaarufu wake umejaa wa UDA na Kenya Kwanza Coalition, unaona kweli watu walijitokeza. Na population ya watu within that region ni wengi. Na ukiangalia wamepiga MCAs wengi, wamepiga towards that line, governors, MPs, unaona vile wamepiga going up to Western Kenya. Kwa hivyo mi according to me, ningekuwa ni mimi ningesema they voted and I concede defeat. Yes. Kweli. Hapo shwari, kwa sababu kama kuna kitu cha muhimu ni kukubali. Kwa asiyekubali kushindwa ni si mshindani. Tuangalie ambacho umetaja cha hichi cha chama. Ulisimama na chama cha NAK. Unadhani labda NAK Kenya ya Martha Karua. Unadhani kwamba kusimama na NAK Kenya ndo ambayo imekupiga wewe vita, kwa sababu tumeona
kwamba umesema kuhusiana na voter pattern ya watu. Napata kwamba kama ni Mount Kenya wanapigia kura UDA labda kwa sababu zao. Unadhani kwamba hili kupiga vita wewe mwenyewe kibinafsi? Shida moja ambayo iko na Kenya ni kwamba party yenyewe ni kama tuseme hakuna pesa. Unajua party inafaa kusupport viongozi wake. In as much as viongozi wanajitokeza na pesa zao, party inafaa kuwapiga support. Kwa sababu kuna watu wana roho ya kuongoza na wako na hiyo calling ya kuongoza, wanaweza jitolea kufanya kazi kwa roho safi, lakini hawana pesa ya kutosha. Wako wengi sana. Hawa ndio watu wenye kiongozi wa UDA William Ruto alikuwa na wa-identify, anaangalia juhudi zao, anasikiza watu wengine vile wanasema concerning huyo mtu, anamboost. Sasa unajua the moment the reason why unaona UDA iko na umaarufu saa hizi na ni chama tu changa. The reason they have huo umaarufu ni kwamba ali-identify talent za watu vijana, wanawake na vijana. Sababu utaona vijana wengi wako pale. Ali-identify talents. Aka empower those talents. So wale watu wako vijijini, kwa sababu watu vijijini wengi ndio wamepigia UDA na ni wengi. Wakaona mtu wa kutoka kijijini yako na talent fulani amekuwa recognized to a point of MCA representation kwa hiyo ward, ama MP, ama woman rep, whatever, ama governor. So wanaangalia, wanaona enyewe kuna haki mahali ya kuempower the youth. Upande wa Azimio they had something in common. Wako na bureaucracy. Bureaucracy ambayo ni anybody new to them they hawamjui, na kwa hivyo hawamu-entertain vile. Wanataka ku-entertain wale watu wamekuwa before. Watu wazee, watu wamekuwa wameonekana kwa TV wakati mrefu, wamekuwa kwa magazeti. Hayo majina yanaitwa majina kubwa kubwa. Hao ndio wamekuwa wakiwa recognize. Kukikuwa na kuongea kama hapa, unapata kuna wale watu wame take over, ni wao, hakuna mwingine anaweza inua kichwa. Hata kama uko na talent ama unaweza kuongea vizuri, hata kutoa point mbele yao, wewe unakuwa suppressed, hauwezi ongea. So inside NARC Kenya, nikiangalia NARC Kenya, kulikuwa na suppression of candidates, ati wale wamesimama na NARC Kenya washukie watu wa Jubilee, of which wale walishukiwa wengi wao wameshindwa bado na UDA. Kwa hivyo there was no point ya kushukisha mtu wa chama ya NARC Kenya for Jubilee. Walikuwa nafaa waende. Inaweza kuwa hata watu waliboeka na hiyo story, wakaona hii chama inataka kutuimposia mtu, si wangetuletea tu wote tujichagulie, because tumeona Wakenya wameamua, wanaweza decide. Si ati lazima Kenyans wameonyesha ulimwengu that unaweza enda uombe kura na wakupee. Whether uko na masomo ama una masomo, wao ndio wataamua kama watakupea kura. Kwa hivyo mimi vile nimeona NARC Kenya, siwezi sema imeni affect kwa kura. Siwezi laumu NARC Kenya kwa kura ambayo nilipata ama ati sikushinda, but kuna challenges ndani ya NARC Kenya ambazo zinafaa kuwa worked up ndio NARC Kenya grow, because NARC Kenya ni chama ambayo inaweza kuinuka na ni chama ambayo ikikuwa tu ikirekebishwa mambo kadhaa vile nimeiangalia, inaweza kukua, inaweza agitate for freedom of Kenyans. Ruto amesema anataka kukue na opposition, of which I don't have a problem with that. He is giving, amesema anataka kukue na opposition. Yeye kama winner anasema opposition ikue. What is wrong with that? I don't see anything wrong with that. Kwa hivyo hapo kwanza mimi naweka tick. Then now the opposition now kukue na freedom of expression na good governance on the opposition and on the governing the government of the day. So opposition sasa wakuwe wanatoa dosari za government. I think that is a good thing. Hiyo nikubaliana na hiyo kabisa. Kwa hivyo NARC Kenya can offer that as long as wale watu ambao wako NARC Kenya wanaweza kukua na framework mzuri ya kuweza kufanya hivyo. Unaona? Kwa hivyo mimi naona being a member of NARC Kenya na nipe opportunity ya kukua kwa opposition, I can do that very well. Because what I need to do is to make sure that nina follow up what the government is doing and what they are saying. Na nikitoa dosari, natoa dosari zangu kwa heshima, so that we can grow the democracy that we have. Unaona, kusikwe na tyranny ya ku make decisions. Kwa hivyo mimi naona mgala muwe na haki umpe. Amekuwa president, kubali yaishe, then form an opposition government, have an opposition, marshal in the opposing side, have unity,
chezeni karata and it will be very interesting. Bora as long as we protect life and the property of our people and then the freedom of expression. Mimi hapo ndipo niko. Kweli. Yes. Ni vizuri sana. Ulikuwa ndani ya NARC Kenya ya Martha Wangari Karua na yeye ndiye ambaye alikuwa akishikilia Raila Odinga. Na kabla hata tuangalie labda haki ya Raila Amolo Odinga labda kuweza kuuliza maswali ya labda kama chaguzi ilikuwa ya haki. Hebu tuulizane labda, unajua ingekuwa hata anahesabu za kura mingi ama tarakimu yake inaonyesha kwamba ana kura mingi kuliko William Ruto, hata tungekuwa tunaongelea kuhusiana kwenda kotini, unadhani ni makosa ipi alifanya Raila Amolo Odinga? Ni makosa ipi alifanya? Hakuwa na ile numbers, hata ingawa tulikuwa tukiambiwa kwamba amefanya kazi na mara hii ndio yake ya mwisho na lazima atapata hii uongozi. I think Raila Amolo Odinga tumpe credit kwa ile kazi amefanyia Kenya. The man has really fought for freedom and so many other things. Siwezi ongea mambo yake yote ambaye amefanya, lakini pia yeye ako na dosari. Dosari ambaye ako nayo ni, unaona hawa watu wanaitwa kina Junet Mohamed, hao wanamuharibia kura. Sababu vile wanaongea, hawa kina Joe ambao waliweka pale mbele ndio watu wake wa kuongea, wako na insightful language. Ile insightful language wa Kenya wanasikiza. Sasa mtu anasema ule ni Junet Mohamed anaongea pale, anasema hivi, matamshi kama haya anasema, sijui amesema hivi, sijui nini. So unapata wale watu ambao walikuwa wanasikiza wanakuwa pissed na hilo jambo. Wanataka kujipandisha sana na kama mic tuseme venye walikuwa na manage microphone. Unaenda kuongea pale kwa mkutano ya Azimio, Junet Mohamed ameshika a microphone, yeye ndiye anakupatia microphone. Yeye ndiye ana manage your time to speak. Then akikupatia microphone anakuambia you have 1 minute to speak. Hiyo kitu iliniudhi sana. Kwa watu, you have 1 minute to speak. Then vile umeongea tu hivi, by the 15th second ashaanza kuguzaguza hivi, time yako imeisha. Sasa alikuwa anakuambia 1 minute ya nini? 1 minute is 60 seconds. Si basi angoje 60 seconds iishe. Ukipitisha 60 seconds anafaa kukuambia kama uko na half a minute, uko unajua uko na 30 seconds. 30 seconds you can still say something good to the people. So why should you tell me I have 1 minute and then within the 15th second you are tapping my back na mbele ya kila mtu na TV inaonekana you are now the manager of the time? No, I don't like that. So kwa hivyo hapo niliona yeye alikuwa makosa na ninajua watu wengi sana walikuwa naumizwa. Unaona watu kama Peter Kenneth, mtu wa heshima kabisa, ameambiwa aongee. Within no time unaona mtu anaanza kuzunguka hapo kwake akijaribu kumuonyesha your time is over. Why can't you let him speak? Unaona kwa sasa hilo ni jambo ambalo nafikiria lilikuwa si nzuri pale. Jambo lingine nikiangalia ni Raila Amolo Odinga hajaweza kuapologize on behalf of watu wake kwa yale makosa wamefanya. For example, Babu Owino kuna wakati alitusi Uhuru Kenyatta vibaya sana. Na ilikuwa mpaka iliniuma mimi kama mtu wa kutoka Mount Kenya. Na tena nikaona kiongozi wetu ametusiwa na akanyamaza. Raila Odinga hakutokea apologize on behalf of that guy. Aseme I'm sorry that my lieutenant ama my strong diehard person alisema hivi na hivi na hivi. Watu wa Mount Kenya ambao walisikia, mimi kutoka Mount Kenya nikasikia vibaya that our president, not even of our country but the leader from Mount Kenya aliambiwa jambo kama lile. Kwa hivyo Raila Amolo Odinga alikuwa nafaa wakati kama watokee apologize on behalf. Hiyo inaonyesha inamsanctify, inampandisha juu, na inaonyesha ali-identify the wrong na akaweza ku-apologize on behalf. Huyu ni mtoto, unaona vile ameongea, naona vile ameongea. Atokea aseme, nimesema pole kwa kiongozi wetu wa Kenya, that mtu wangu wa pande yangu ameongea hivi, na ninataka kuambia kiongozi wangu wa Mount Kenya na watu wote wa Mount Kenya, nimesema pole on behalf of huyu. Watu wataona huyo mzee ako sawa. Lakini yeye alinyamaza tu. Akanyamaza hivyo. Hiyo ni kitu ambaye I think pia inaweza kuwa inauma watu wa Mount Kenya juu kama mimi mwenyewe nilisikia vibaya. Kwa hivyo kitu kingine ni kwa huu uchaguzi ambao umekuwa saa hii. I think Raila hakufanya campaign vizuri Mount Kenya. Wale watu ambao alipea kazi ya kumfanyia campaign Mount Kenya hawakufanya kazi yao. Kwa sababu ukiangalia hata upande wa agents, tunasikia, mimi sijui kama ni ukweli, unasikia eti agents wa kutoka pande ya Mount Kenya ambao walikuwa kwa agent wa Azimio hawakuenda kazi, ama sijui hawakulipwa pesa yao, kwa hivyo hawakufanya kazi, ama walicollude with wengine. I don't know whichever is true, sijui, but lisemwalo lipo,
Kwa hivyo something happened with the agent wa Azimio pale ndani pale Mount Kenya. That's why unaona kulikuwa na mambo kama hayo. Some forms zilikuwa hazikuwa readable, sijui nini, mambo mengi yameongewa. Mimi sina evidence na huwa sipendi kuongea mambo ambayo yana evidence. But mambo ambayo yameongewa na watu wengi, unayasikia Meru, unayasikia Murang'a, Nyeri, lazima kuna ukweli mahali. Kwa hivyo mimi nafikiria he never did his homework well. Na that was a weakness. Upande wa Mount Kenya alikuwa nafaa lay a lot of emphasis na kuguard votes in Mount Kenya, akiwa anajua ameomba kura Mount Kenya na Mount Kenya iko na kura mingi. Kwa hivyo zile kidogo angepata hapo, alikuwa nafaa akuwa ameziwekea pesa. Sijui kwa nini haku invest pesa yake kuguard kura dakika ya mwisho. Then kuna ile jambo nimesikia that at Azimio haikuwa na tallying center. Nilikuwa nikifikiria na zile results nilikuwa tukipata Azimio ilikuwa na tallying center. Sasa ndio nimeanza kusikia rumors, still I don't know the truth, that hawakuwa na tallying center. How come Azimio didn't have a tallying center of their own? That is something else to question, unaona. Kwa hivyo walicheza mchezo yao lakini finishing yao ikakuwa poor. Kwa hivyo finishing yao ilikuwa poor. One, kuna kitu moja William Ruto amefunza hawa jamaa. That case already iko kotini, hatujakataa. Lakini kuna kitu moja watu wanafaa kuelewa amewafunza. That ukienda kuomba kura kwa watu, try to use new people. In as much as uko na old people with you, try to use new people. Kwa sababu the more you elevate new people, hii bottom up alikuwa naongea, ukielevate new people to talk to those other people, because there are so many people who have come up in Kenya who were not there 10 years ago. And they have talents. Use these talents. Tumia hizi talents hawa watu. Kama ni mtu unasikia ako na sifa ya kuongea vizuri, mtu wa boda boda, identify that person. Make sure amekushikilia vizuri huko. Unaona? Kama kuna mtu umesikia, kuna mtu wa kanisa ambaye unasikia watu wanasema ameongoza kondoo wake vizuri, anaongea vizuri, send somebody to go and represent you there. Aende aongee na hao watu. Lakini ukiakuwa wewe tu, watu wenye unaangalia ni akina Orengo. Sisemi Orengo ni mbaya, but wao ndio all the time, ndio kucheza game zako kila wakati. You're not giving time for new people to come up and speak. When are you going to give up power, even your own, to other people to lead? In fact, hii yenye wanapeleka kotini saa hii na vile wanaenda saa hii na wakipinga mambo ya uchaguzi yenye umetokea, inazuia hata wenye wako chini yao kupanda tena. So unaona, that's the problem. We need to bring new people tuwaonyeshe how to lead as we lead, so that they can come up and because they know a lot of what we don't know kwa wenye wametokea. The youth, there are so many young people. So we need people, representation of those people there, so that we can be able to reach them. And we have, tunaweza kuwafikia, ama we can reach them by empowering people who have come out of them. So if you're not ready to empower people who have come out of the young people that were not there 15 years ago, the talents that were not visible 15 years ago, now 15 years later, those talents are there. And you as a leader who has been there for the last 30 years, you are not ready and able to recognize those talents and use them. You just want to continue using the analog talents, and we have digital talents. There is something wrong. Haya, tukiwa tu hapo kwa makosa ya Raila Amolo Odinga, unadhani kwamba alifanya makosa kumchagua mwenza wake kutoka Mount Kenya na haswa kumchagua Martha Karua? Unadhani kuna makosa alifanya? Kwa sababu kuna tetesi kwamba Martha Karua hata kule Gichugu ambapo aliweza kupigia kura yake, hata kura za William Ruto zilikuwa nyingi kuliko za Raila Amolo Odinga. Labda kosa liliingilia wapi kwa kuchagua Martha Karua? Sasa niulize, angechagua nani? Yeye Raila Odinga alisema nataka kuchagua mwanamke. Ndio mwanamke alikuwa anataka kuonyesha Wakenya yeye ako ready kuwork na wanawake na anataka kupandisha wanawake juu, so that in future hata Kenya can have a woman president. Kuonyesha we can also have a woman president. So that was a very great statement alikuwa amefanya kwa wanawake. It is just a shame, I can say, that people in Gichugu did not recognize their leader. Hawaku recognize their leader. Walifuata mambo, walifuata hatred. What is happening in Mount Kenya is just total hatred for something that you cannot even explain. They have shown a lot of hatred. I'm from Mount Kenya, but I'm ashamed of myself from that place. As in, why should you show hatred for nothing? Yeah, this person has not wronged you. This person is just a good-hearted man. He's talking well. He has fought for democracy. Why are you tainting him badly? Okay, then
why don't you give her a vote? At least even in your area. Ni nini amefanya makosa akati alikuwa MP Geshogu aliwafanyia kazi. Sawa? So mimi kulingana mimi naona Mount Kenya tu ni hatred wako nayo towards Raila, not even Martha Karua. Walinyima Martha Karua kura just because they have hatred towards Raila. And it's so unfortunate that former leaders na current ones wame sell so much hatred to the Mount Kenya people, and it has become difficult to get it out. So having come out of the post-election violence, ambayo then a lot of hatred was sold after the violence, ndio wakakuja 2013, then now coming to sell something else like now this is the person we want, imekuwa tisho kwa watu wa Mount Kenya, because watu wa Mount Kenya ni watu, tuseme ni watu wa hasira, because unaona ndio walitoa Maumau. So ni watu wa hasira na wakona umoja wao. So the fact hawakunyima Martha Karua kura, ni Raila Odinga walikataa. So it's so unfortunate walifanya hivyo. But the choice of Raila Odinga choosing Martha Karua was good, according to me, because alikuwa accepted by women all over the country. Kwa hivyo in fact kama ange choose Martha Karua, hata hiyo kura mingi angeona, angepata kura hapo. So ange lose more, angefika 48.8 ambayo tumeona. So ile ambayo figures ambazo tumeona angefika hapo, kwa sababu there was an effect in choosing Martha Karua. Unaona? Ni vile tu selling him in Mount Kenya was difficult because people there have hatred towards him. Hatred that I can't really understand why they hate him. So it's so unfortunate. And then for Martha Karua, I think it's time waangalie waone now that the party did not get even a single member of parliament in Kenya. Now as a leader of that party, what should I do now? Should I continue now being with Akina Raila, who have got members in parliament and they have been prime ministers and whatever there? Unaona? So she should, I think, come back and strengthen the party. That is the most important thing, because sitatoka na Kenya party. I want to be na Kenya party because I believe it is good to work with what you have. So kuruka ati kwenda another party ati because that you lost and you don't have any MP, ati I want to go to another party because they won ama they are in the winning team, I don't see that adding up. You need to work with what you have. You don't reinvent the wheel. You work with the wheel that you have. So me, I want to work with Ina Kenya, irrespective of any representation. Then by the time nitafikiria kutoka kwa hiyo party, I will have a very good reason that maybe there is no room for growth in the party, ama the party is not agreeing to the changes that are happening in the country. So I have to have a very good reason why I should leave the party. So for now I'm still in the party. Now I'm going to stay there. Now I want to see what the party leadership wants to do with the party. So ninge invite the party leader arudi kwa party, a constitute, arudishe party pamoja, I strengthen, and then atumia akili za wale watu wamejua ndani ya party, tuone what we can do for the party going forward. Yes. Kuna swali nitakuuliza kuhusiana na chama, lakini kabla tuingie kwa chama, kuna kitu umetaja kuhusiana na chuki. Nilikuwa nikisoma gazeti hivi majuzi, nikaona kwamba kuna hii udadisi ambao ulifanywa. Nikaona kwamba 46% ya watu kutoka Mount Kenya wanachuki zaidi hata kuliko Raila Amolo Odinga, na wanachuki zaidi ya Uhuru Muigai Kenyatta, kusema kwamba watu walikataa kupigia kura Raila Amolo Odinga kwa sababu alikuwa anapigiwa kampeni na Uhuru Muigai Kenyatta. Nadhani kwamba hii pia ilikuwa kosa labda kujipatiana Raila Amolo Odinga kuachia kazi ya Mount Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Unajua kitu moja, watu wa Mount Kenya, kuna kitu moja tuseme, for example, na kupea example na Junet Mohamed. Sorry to mention his name another time. But kuna kitu Junet Mohamed alifanya, watu wakaona ni kama ilikuwa kitu mzuri, but it was a very poor thought. Ati alienda kuplay ati audio ya vile ati Ruto alikuwa ameongea ati angeslap Raila Uhuru. Akaplay hiyo audio wakati wanaomba kura. I think angewahi kufanya hivyo. Na I think hiyo audio ili affect kura za Mount Kenya, kwa sababu Ruto vile alikame up akajibu hiyo audio, alijaribu kuonyesha that Uhuru hakuwa anataka kuwa kwa uongozi, ni yeye alimforce kwa uongozi. Akauliza watu, so ungekuwa wewe pia ungefanya nini? So unaona hapo alipaint Uhuru being weak, that kama si yeye angeachilia, na kama yeye angekuwa weak wangeachilia, waachie Raila Odinga. Kwa hivyo kuna picha imekuwa sold in Mount Kenya that Uhuru is weak. So hiyo picha ambayo imekuwa sold that Uhuru is weak, that
amekuwa favored just because of the family where he comes from to become the president. Amekuwa favored by the elite of a time that they recognize the Kenyatas. They recognize Mzee Jomo Kenyatta. He brought them out of poverty and many other things. And now they want to pay back by making sure the son of that man becomes president. And then wanasema he was in drinking alcohol. So the moment wanakuja wanaongea mambo kama haya concerning mambo watu wengi hawako wakijua. Nobody knew what Uhuru was doing before he came to the limelight. Ile wakati alikuja akampointiwa sijui ni minister local government by Moi after losing 1997. 98 akakuja ndiye akaanza kwa limelight. Hakuna mtu alikuwa anajua son of Kenyatta where he is. Sasa hizi niko very sure hata ukienda huko kijijini uulize watu do you know brothers wa Kenyatta, umuonyeshe picha hivi hata wengine hawajui Muhoho. You see, labda huku Nairobi ndio unapata watu wanajua na wale watu wamesoma. Ukienda vijijini watu hawajui Muhoho. Hivyo ndivyo Uhuru Kenyatta alikuwa. But now he came to the limelight because ya Moi alikuwa anataka ingie na watu wengine. So there is this picture ama this thing that has been sold to the Mount Kenya people that Uhuru is weak in so many ways. Oh, he is drinking. Oh, then wakati alitokea wakati waliform government na Ruto akatokea akiwa drunk ile time yenye walikuwa wanafanya their first cabinet. He wasn't sober. Na then Ruto was very sober. And then wale watu ambao wamefanya kazi na wao, hao watu wote wenye unaona waliform kwa hiyo parliament ya kwanza. Hao watu wote wakakuja wakiwa wanaongea especially after 2017 walisema most of them walikuwa wana share wakisema kama si Ruto campaign ingekuwa tough. Yeye ndiye alikuwa ana manage campaign day in day out sober headed. So most of these people loved what Ruto was doing, that he was focused to the goal. And then they paint Uhuru as somebody who was not focused, that it was Ruto who was doing this work. So you see now, when they talk about this out there, then people see, oh, this is the man who is doing this thing. Oh, they were playing this game with Uhuru, but Uhuru was sleeping or was drinking when Ruto was managing them and to get these votes. So due to that, then they make sure that gospel in a reach mpaka grassroots levels. Watu wanaanza kuona, now the leader we want is this person. So that is how Uhuru now lost the Mount Kenya. So yes. Ni vizuri. Nataka uniambie sasa uko katika na Kenya haijapata kiongozi katika bunge ya taifa. Labda utafikiria kutoka katika NAK, na nimesikia ukisema hutafikiria, lakini labda William Ruto jana tumeona akikutana na viongozi, na hakukutana na viongozi wa Kenya Kwanza peke yake, alikutana pia na viongozi ambao walisimama kana bila chama. Labda wewe unafikiria William Ruto akifikia siku ya leo utaingia katika hii chama ya Kenya Kwanza? Chama yake? Ama UDA? Akinifikia? Okay, unajua tuseme William Ruto akuje aniongeleshe ama one way or the other tujipate tunaongea na tunaongea na yeye. Sijui ataniambia nini. But akiwa ananiambia ni hame niingie chama yake. Hiyo si kitu rahisi. Like unajua like ni dizone chama ya NAK Kenya, niende nifanye kazi na yeye. Ninaweza msaidia kufanya kazi mahali anataka, naona ninaweza saidia. Unajua huwezi kataa kazi. Unajua kazi huwezi kataa kupatiwa kazi ya kufanya. Because atakwambia nataka ufanye kazi hii. So kuniambia nihame sasa chama, niende chama ya Kenya Kwanza. Hiyo ni kitu tunaongea. Sitaki kusema yes nitakubali because nita look weak. But hiyo ni kitu tunaweza ongea. Ninaweza angalia nione okay, nihame chama, then what work will I be doing to Kenya Kwanza ama to UDA? Ni kazi gani nitakuwa nikifanya? Sasa ni ngumu saa hizi nikwambia ninaweza ama na sijui ni kazi gani. Unajua mimi nataka kufanya kazi. Na kama nataka kufanya kazi lazima uniambie ni kazi gani unataka nifanye. So nione kama it is possible for me to do that work. Unaona? Of course nikikuwa ni kazi ambayo ninaweza fanya, ninafanya. Because all I want to do is to change the lives of the people that I love. Yes, nothing else. So hakuna vile ninaweza kataa kazi then eti kwa sababu ya chama. Na kwa hii chama yenye niko, I'm just a member of the party. I'm not an official of the party. Ningekuwa official of the party is another thing altogether, but I'm just a member of the party. Now here is a president elect, or maybe the president there now has been sworn in. He's telling you now, you know what, this is the work I want you to do. Wewe unaweza kataa?
Hata wewe niambie, unaambiwa siwezi kata, wewe unaweza kata. Haji sasa. Siwezi kata. Hakuna mtu mwenye ako hii Kenya anaweza ambiwa na Ruto ninakupea hii kazi ya katae unless kama ako na ujinga fulani. Because you want to change the lives of, he has extended his hand to you. Now who are you to, now why should you say no? And you want to change the lives? How do you change the lives if you are even saying no to the president? No, it doesn't make sense to me. Yes. Turudi pale kwa Azimio. Azimio watakuwa wamepewa labda zile chances za kuchagua wabunge teule ama labda senators teule na kadhalika. Wanadhani kwamba chama cha NAK ukiangalia labda kusema ukweli hakijaleta kura mingi, hakijaleta viongozi wengi katika bunge ya seneti ama bunge labda ya taifa. Wanadhani kwamba kutakuwa na consideration, labda umekuwa lieutenant, nimekuwa nikikuona katika mikutano hata wakati mwingine kutafuta napata labda uko katika mkutano na umepigania chama cha NAK. Unadhani kwamba Azimio hata ingawa hawakupata ile uongozi wa president wanafaa labda kupata viti kadhaa za nyinyi kutoka chama cha NAK? Okay, I think itakuwa na Kenya kupata nomination. First of all, walisema you can only be nominated if you are not on the ballot. Kwa hivyo sasa hatusai kufikiria mambo ya kuwa nominated na Kenya because I was on the ballot. You see now? So you are not going to be nominated kama ulikuwa kwa ballot. Watu ambao wanaweza kuwa nominated, majina yao yalipeanwa wakati majina yetu yalikuwa nominated to the ballot. Wao ambao hawakuwa kwa ballot, ambao ni members of the party at whatever level, kama ni mtu anakuwa nominated to be MP, lazima ukue silver member. So watu ambao wako silver membership, wako na silver membership ya NAK Kenya, ambao majina yao yalipeanwa hata sijui ni akina nani. Najua NAK Kenya iko na watu tuseme PWD, people with disabilities, ambao wanaweza changia. Hao pia wako na nini hapo, women wako na nini hapo. So I don't know ni opportunities gani NAK Kenya itakuwa nazo, unaona, za kupea watu ambao walikuwa NAK Kenya na ambao wote wamepoteza, of which hata na Kenya ikikuwa na opportunities, the best opportunities would come if they won. If they had won, now the party leader being the deputy president angekuja na opportunities mingi, aseme hey, I have my army which campaigned, they lost, but I know they brought votes to our presidency. So we were going to reward them according to maybe their level of education or level of commitment. I don't know whatever criteria wangetumia, but there would be something. Now that they have lost and NAK Kenya has lost in all the seats, I don't think they are going to, asidhani watakuwa na usemi mwingi sana wa kunominate watu, hata wale walipeana pale, kwa sababu wako zero. Na wanasema kupeana pale nomination ina depend na the fraction of the MPs ama leader representation you bring to the table. So sasa I think hata wangeshinda na alafu ako zero, bado wangekuwa very weak pale kwa deputy president, sababu hana bargaining power in parliament, hana watu wake in parliament. So it is time to be liberal and to open up your mind and to work with like-minded people. Chamaana ni Roysambu. Roysambu, I think Roysambu still needs leadership. We have a leader right now mwenye ameshinda, but still we are offering alternative leadership. Zile simu na messages ambazo nimeandikiwa because I did a bulk messaging ya watu wote ambao ni voters Roysambu, na wakapata ujumbe wangu, and I'm going to do another bulk messaging to say thank you to everybody. I want to keep in touch through bulk messaging, wakuwa najua Lawrence Kaburu still exists and anakumbuka hii na hili, unaona. Kama ni mambo ya they voted me, some of them, and others never voted for me, sindio? But when you thank all of them. So the moment I'm going to send those bulk messages to all of them, of which I'm going to do it in the course of this week, ama early next week, to thank all of them. Now, to appreciate that they went out, I have to write a very concise message yenye iko good. Niwaambie nashukuru kwa kunipigia kura, hata kama hatukutosha za kushinda. Na washukuru vile hata mumeweka amani na vile tunaendelea. They will know this person still exists and has recognized them. So in case there comes an election, in case an election pops up, I'm going to be with them. And ask for their vote. Turudi kwa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga 2013 akaenda kwa William Mutunga wakati huo akiwa jaji mkuu. 2017
Justice Maraga akia sasa mwaka huu anarudi katika hii koti tena kumpata Lady Justice Martha Koome. Unadhani ni wakati sasa Raila Amolo Odinga akubali matokeo, yeye ni namba 2 na ingie katika opposition, asaidie labda kuangalia mambo vile yanavyofaa kuwa katika serikali ya Daktari William Ruto, ama ana haki ya kwenda labda kuuliza yale maswali pale kuhusiana na IBC? Mimi assuming I was an athlete, wachana sasa na hii politics, assuming mimi I was an athlete na nimeenda kurepresent Kenya in Berlin, Germany, ama wherever in the world, Tokyo, wherever mahali tunaona wakienda kukimbia, na I'm not the only Kenyan, kama vile tumeona athletes akina Kemboi, akina Kipchoge, unapatanga saa zingine he is not the only Kenyan in that race, and then unapata Ethiopians, other people from other countries wakikimbia. Wakati wanaanza tunakuanga wote tunawasherekea, but kama we ni Mkenya uko kule na kuna Wakenya 3 wako pale, si utasupport wa Kenya? But Ethiopia akishinda si unampigianga makofi? Kweli. Botswana akishinda si utampigia makofi? Mimi that is the spirit I have. I'm not Raila Odinga, I'm Lawrence Kaburu. Ingekuwa ni mimi saa hivi vile kumetokea hivi, I would have congratulated that man that he has won, because I don't see anything good coming out of the Supreme Court. Ata Supreme Court ikisema nullify the election, for example, let's say the scenario whereby Supreme Court nullify the election, then what next? Constitution chapter 1 inakwambia power of the people, for the people, by the people, whatever it says hiyo mambo, for the people, by the people, with the people, whatever hiyo yote, unaona, that is where we start. So what we have done right now going to vote is that one, chapter 1, article 1. That is what has happened. So there is nothing that is supreme, more supreme than that. Hata Supreme Court haiko supreme kushinda hiyo. So mimi nikiangalia William Ruto anafaa kuwork na viongozi wote ambao wako Kenya, because victory yake ni kwa edge, iko kwa edge, it's haiko strong. He is still he is not that strong, because ukiangalia representation yake ni within North Rift and then Mount Kenya hapo. Unaona? So ukiangalia ukienda kama ni parliament, coalition ya Azimio National Azimio Coalition Party wakikuwa united in parliament, na Wiper Party, Jubilee Party na ODM Party wakuwa united like this, they can call the shots. Lakini the moment those 3 parties zitakuwa zifanyi kazi vizuri pamoja, unaona, those 3 parties, because hao ndio wako na MPs wengi pale ndani, ODM, Jubilee na Wiper, the moment those 3 parties are not able to work together, wakataka kusikizana pale ndani, they are weakened, then now Ruto will have a sway in the parliament. Atakuwa na call motions in parliament, zinapita kupita because ako na numbers. Lakini hawa watatu wakiweza kukua pamoja, waweze kukua pamoja na wako na watu wako na akili, they can give him a very hard time in parliament. Unaona? They can, akifanya kama kosa hivi hata wanaweza muimpeach. Unaona? So I think he should work with all the leaders in Kenya, just like Uhuru has done. Appreciate the leaders that are in Kenya, kina Raila na kina Kalonzo, au wako na chamas ambazo ziko na representation in parliament, our recognize na work now in harmony na protect their interests. Akifanya hivyo atakuwa president ambaye anaweza kaa Kenya na alinde Kenya vizuri. Lakini akikuwa atakuwa at war with these guys, presidency yake pia iko on the line. Vile mimi ninaangalia naona. Kwa hivyo mimi vile ninaona ni viongozi nao pia ambao walipingana na Ruto na amewashinda, wanafaa pia kumsaidia. Wanafaa pia kumsaidia kufanya kazi vizuri, na because he is still growing na they have been in politics more than him, si ati anajua kila kitu. Mahali pia wanaona ako na dosari, wanamweka strength. Ndio, because he is ours. He is our Kenyan, he is just our guy. So we need to push him aendelee, because all we want to see is a good Kenya.
whoever amepewa na watu pale na tumsaidie, well and good. Kweli. Yes. Na labda la mwisho, William Ruto amekuwa naswa katika mlengo wenyu wa Azimio wakimwambia kwamba na tetesi za kumrushia tetesi ambazo ni za labda ufisadi na kadhalika na mambo mengi sana. Nadhani kwamba atasimama na kuprove wrong na aweze kufanya Wakenya kazi. Ni mtu ambaye tunaweza muaminia kwamba atafanya kazi wakiwa na Rigathi Gachagua, kwamba taifa la Kenya litabadilika. Watu wanalia unga, watu wanalia mafuta ya kupikia, mafuta ya gari na mambo hayo yote. Nadhani Daktari William Ruto ataweza kutimiza labda yale maono ya Wakenya wote. Anaweza, hakuna vile anaweza shindwa. Kama ameweza kuwin 7.1 million votes. Ni nini hawezi? Anaweza, akipewa strength, akisaidiwa na wengine. Hao watu wakimsaidia, unajua si William Ruto peke yake. William Ruto, Rigathi Gachagua na the cabinet. Cabinet yake akiitoa, tutaona vile itakuwa inakaa. Hiyo cabinet ndio itatuonyesha, asilete cabinet kama ile wakati walikuwa na nusu mkate na Uhuru, then akaenda pande moja, ikasemekana alipatiwa half loaf, then Uhuru akachukua half loaf, then yeye akagawa kivyake. Ile picha ilikuwa mzuri sana. This time round ajiprove otherwise. Aonyeshe the Kenyan picture. Achukue viongozi kutoka all over Kenya, and then achukue viongozi ambao pia hawana dosari za corruption pale ndani, and then motion ambazo chama yake itakuwa inaleta kwa parliament zikuwe motion ambazo ziko geared towards progress. Zisikuwe motions ambazo zinataka tena kuturudisha nyuma. Unaona? Zisikuwe motions zinaturudisha nyuma. Kama ni constitution ifuatwe vile inasema. Tufuate constitution yetu. Kama kuna changes zitafanywa ni constitution yetu, isikuwe ni changes ambazo ziko rough. So mimi ningesema anaweza timiza yale malengo ambayo yako pale, kwa sababu anaelewa challenges ambazo ziko hapa. So ni watu ambao ataselect kama cabinet yake, wahakikishe kwamba wanazalisha Kenya kiuchumi, ndio waweze kutekeleza yale mambo ambayo yanafaa kutekelezwa. Elimu, for example education, ikuwe very good, easy for people, na ikuwe ni kitu mzuri, watu wanaenjoy elimu. Chakula iteremke bei, watu waweze kuafford chakula, watu wengi. Watu nimeombwa chakula na watu wengi mpaka nikarealize chakula ni shida ya watu wengi sana. Kwa hivyo chakula aweze kuteremsha. Hawa hustlers wanaitwa hustlers, waweze wote ni wako na njaa sana, wapewe chakula. Si kupewa hivi, lakini iteremke bei. Unaona? Kama ni hiyo bei ya unga 100, basi ikae 100 juu watu walifurahia sana, iache kuendelea kupanda. Manage millers. Areas ambazo zinahitaji kufanyiwa irrigation, Kenya ikue inaweza kujisustain kwa chakula hapa Kenya. Akifanya hivyo, aweze kusustain agriculture in Kenya. Then watu ambao walimrushia mambo kwa hii politics ambayo ilikuwa, asiende kufuatana na wao ati huyu ulisema, sijui alisema, huyu alikuwa. Hapana. Aachane na watu kama hao, aendelee kupush mbele. Unaona? Kwa sababu alirushiwa mambo mengi, mfisadi, mwizi, nini, hizo vitu zote. Basi asipatikane akifanya yale mambo alikuwa akifanya, akisema. Unaona? Kwa hivyo mimi ningemcongratulate tu, nimwambie aendelee na kazi. Swali. Na kupatia sekunde 30 na si zile za Junet. Useme kwa hili na usalimie watu wa Roysambu tukimaliza. Kwa hivyo mimi nataka nishukuru watu wa Roysambu kwa yale mambo ambayo tumekuwa, ile time ambayo tumekuwa na wao, na kuambia ya kwamba I'm still in politics za Roysambu, na yule ambaye walipigia kamande Mwafrika, tutamsaidia kwa kiakili na kimawazo, na pia kumuombea akuwe kiongozi ambaye tunatarajia kwa Roysambu, kwa sababu tunataka kuona Roysambu ikiwa ina grow, na katika kila region ama kwa inchi lazima tukue na kiongozi, leader. We must have a leader. Hakuna time tunafaa kuwa na vacancy ya leadership. Kwa hivyo mimi ningeambia watu wa Roysambu, shukrani kwa zile kura ambazo mlinipea, na niwaambie vile tutaendelea tukijuana, na tuendelee kufanya kazi, na tujaribu kuwa good neighbors to one another, na kura zikifikiwa tena, Mungu akitujalia, tukikuja tutauza sera zetu bila matusi, na tujue politics ni kushindana, na ukishindwa unakubali, na ukishinda ufanye kazi, na ufanye kazi na viongozi wengine, uwe ndio uinue watu wa pale. Na ningeomba pia Mwafrika mahali hapo ainue elimu ya Roysambu, kwa sababu mimi nilikuwa nimejitolea kuinua elimu. Ainue elimu ya Roysambu, mambo kadhaa pale, ainue hilo, na security pia hakikisha, sababu yeye alikuwa kwa security
kwa disciplined forces ainue security pia, because anaelewa security zaidi. Make sure that security ya Roysambu iko sawa, zile areas ambazo hazina security ainue pale. Kwa hivyo mimi tu ni kumshukuru pia na kumpongeza ambaye alishinda Roysambu, huyo Mwafrika kamande, na kumwambia tuko tayari kumsaidia kazi. Asante sana. Haya, 30 zimeisha. Nashukuru sana na all the best hata katika safari ambayo inakuja, na William Ruto akikuita hakika wewe ndio utaamua. Akiniita nitasema yes, sitakudanganya. As long as niambie ni kazi gani ninaenda kufanya. Kama ni kazi ninaweza fanya, nitafanya. Kama ni kazi siwezi fanya, nitamwambia sitaweza. Sawa. Naona watu kadhaa wameingia. Mudogo tu Kamisho Recapri, asante. Maina Wanyeri Negatho, Mudogo tu Chris Wahu, asante sana. Charles Ruenga Ogato from Nyamira County anasema asante sana, tuangalia. Mudogo tu Pastor Timothy Gashau ni wega muno makelia wega TV siondoki ngo mpaka nibarikiwe please, asante sana. Negatho cia mwana makelia Mudogo tu Joseph Karis wajuja, shukran. Mudogo tu Charles Relinda kuona Mudogo tu Mdi Brown na mwandiki wito mohoro Mudogo tu Paul Masharia wajiko agwa negatho cia mwana makelia ne guthie na mbere gukorwo mugitwirorera. Dr. Su negatho cia mwana makelia Mudogo tu Beth Nganga wa kule Elbago, negatho cia mwana Mudogo tu Pacifica Kemunto, negatho cia mwana makelia gutirie hau juga negatho cia mwana makelia ni undu wa ukorwo mugithie na mbere gukorwo mukirorera tabarira ya Kiumago ine kumarira tukiambiririe, akiwa negatho cia mwana makelia ni aria makorwo mugitunyitirira Dikiuma Devika, engineer wa Bisha na uria wikirugamirire Bisha na directing etagwo Jose Valencia, muthuri tathaka na wira nake Ibrahim Shiri niwe chief engineer, mwena uria ungi niwe mutwerekeri na nathondeka graphics thaka muno makelia cia show itu jamba ya kuma kuria Gwaitanga the county, na ni njitagwo kama wa Githiji, gakundithiria muthenya mwega utidia mwako.